Hi guys. Nditete Gire magadi tatojera hi guys zvechirungu izvi. Magadi tisangane pachirongwa musesvondo. My partner in crime is not joining tonight. I miss her so much. Auntie Flo is not here tonight. So kana zvakadaro ndomva ndaita sei zvangu ini handizogari. Ndinongotaura kuti handigari ndotozoshama ndaita 50 minutes. Nokuti izvo ndauya ndisiri ready futi. Kana kuziva kuti nhasi nyaya kana kune nyaya dziri kuitika imbotitaurirai tione kuti tingataure here nyaya dziri kuitika mukusangana. Remember isusu tinotaura nezvatosangana nazvo mukugara. Musi weWednesday ndakangobata neya musikana wokupondwa uya tichitaura kuti veduwe kana mwana ati mumba mapisa regai adzoke kumba, haana kusiya apisha musha. Kana muti dzokera kwakare it means haachabvumirwi kudzoka. Ndozvona ndichibvunza. Saka kandasiya musha wangu wamai vangu ndokwandikaberekwa kwababa wangu, saka handichabvumirwi here kudzoka kumusha kwangu kwandikazvarwa. Saka nyange zvikapisa zvikaita sei handina kukuenda, nokuti kumusha kwandakabva vanotidzokera kwakare. Ndiri kuda kuziva inini izvozvo. Saka ndo zvataitaura musi wechitatu wokuti aiwa kana kitchen yapisa murume ari abusive vedu regai mwana adzoke kumba, nokuti haana kusiya apisa musha. Hapana munhu angambonyepera kuti murume wangu anoshusha, anorova, ndinorohwa, ndinoita sei, and pane emotional abuse. Yes, memory. Wane zviziva wainasira kutombokona kumusha ndekwenyu tete. Ini ndakatodzoka ndikatiridza ndivake pamusha pacho ipapo ndepangu. Why would I? Ndakazvarwa mumusha imomo kwandiri kuenda I'm being borrowed. Zvino kana zvanoramba kushanda kwandamuka mandiendesa. Isusu tiri mombe yetsiro kamai makaringanzira. Kana madya mari yevanhu idyai muchiziva kuti mune tariro. Mune tariro yokuti pamwe anodzoka Gredis kana zvaoma. Haikona kuti muti Gredis haudzoki nokuti makadya mari mutadza kuidzosa zvako memory. Ndozvataitaura musi wechitatu tina Precious pana kuti inowati zvinonzwisa tsitsi kuti ndinosvika pakupondwa nokuti vanhu vokumusha kwangu vati havadi kuti ndidzoke mumusha nokuti murume uyu aiwa murume akanaka fanira kumbira regero achinyepa kuita crocodile tears kuna nati zvara woenda unokuponderai mwana. Izvo makuendesana kukoti mune mangoti dai haidzosi munhu vedu we. Ini ndichitaura kuvanhu vechirume wacho ndikati chinenge chatsamwisa chii kuti usvike kuti unorova a weak person kusvika apera. Uri kuita boxing muring here maunobhadhagwa unzi uraya kana uchiuraya it's a money thing. Ndakatobvawo kwangu yes kuuya ndichikudawo chaizvo. Kana usandide ndidzorere ndichiri kufamba unoda kundidzosera ndamukofini kuti zviite sei. Ndaswera zvangu ini ndiri kumhanya nebasa. Saka ndachifunga ndasizvo ndendingovimba kuti Stacey Flo vanenge varipo vachindiudza zvokutaura. Zvino kana ndauya kudai ndombotya wa rubbish. Ndashaya kana nyaya dzacho dzokuti dzatosangana nadzo mukugara. Asi ndadangotaura imwe nyumbani yanda kubvunzwa kune vanhu vanombofamba. Pane vanhu vakamborwara necar sickness. Unaiziva here memory car sickness? Kurwara nekufamba ugere mumota. Uchiafectwa, I don't know, unoafectwa nei. Ndasangana nezvakasiyana zvecar sickness izvozvizvi ndichidriver like kumataxi uku. Munhu anouya mubva kuti hanzi toda kugara kumberi. Saka mazano hakuchagarwi kumberi nenyaya yeCovid. Ina nhasi handigarisi mberi. Saka ndokogarisa mumashure. Saka vanotanga vachivhura mawindo. Handinoita car sickness. Ina handizvizivi. Inoziva semunhu asina mboita kana vanoiti chiko zviya. Not car sickness. Inonzi chi morning sickness, sorry. Ina handamboita morning sickness. Saka even handitomboinzwisisi kuti morning sickness inenge chinyanyorwadzise. Saka car sickness nhasi izvozvi zvinambobuda nchena notenderera hangu kuita bakabasa. Ndovana kuidza mukadzi mumwe atozopesera kunzwa kuti anditi can you stop the car? Tatosara 4 minutes kunomusiya. Nanzi handichanzwa mushe travel sickness. But travel sickness kakachi ndofunga ndeyekuflya. Car sickness handizivi kuti motikari uri on the ground ingakuafecte zvikaita sei. Pane ina handizvinzwisi because it's a number of times ndinokwidza vanhu vanodaro but vakagara kumberi kumotikari kumberi vari okay, but vakagara kumashure they feel that car sickness.
handiseti inokonzerwa nemotion yemotikari here. No, even in the car. Ehe, mumotikari saka vakagara kumberi vanoti it's better nodi, but vakagara mashure manje mazuva ano nokuti handigarisi kumberi since covid yakatanga, hakuna anogara kumberi saka vanogara mashure. This woman andatakura maiso atozopesera kunzati hanzi I'm feeling shiverish. Do you know kuti kuri kutonhora kunzi handiti muzviona kuri kutonhora, anga achiti ari kutsva, anga akutanga kubvisa. Ndatozvunduka ndikati hezvo, ndikati do you want me to stop so that you go out and get some air? Do you want to open the windows? Anga akutofila, do you know kuti munhu muchena anga akuita reddish ne-car sickness yandinetsa yake inokuti ina hazana mbosvika munhu kuti aite pachinhano chokuti she was feeling hot in this weather. I don't know kuti anxiety here, because anditi it's car sickness. Does it get this serious? Because I know I've heard people saying car sickness, but when they walk out, it's okay. But you are feeling hot when the weather is like this. That's not right. You know, and I've even thought kuti achandi collapse. And now I'm driver and she tells some window, you know. Ndikati, are you sure? Do you want me to stop? So tambo stopper. Akati, no, I think since it's only 4 minutes. Do you know within those 4 minutes, andichinjira nekala yekumeso. Ina handina kana first aid vedwe. Ndikati, zvinondo mutichi, do you want some water? I didn't know what to say. I didn't know what to do. My son has had it for years, but as long as he sits in front, they are okay. Saka zvakanoka sagara ku front. Inini ndauzati front inobatsira chi? Is it because unzwe mafumes ekumashure? This is something I don't understand. Because after amount motion a car, can you slow down? Saka ndo slow down. But slow down sometimes, you know, it's really hard to slow down. Muno mulanda to swike pa 20 miles an hour. Yes, but vanhu kumashure ngwa kutongoramba choda kuti hutu. Saka ndowanzofamba maybe 30 miles or so for someone kana adaro 20 miles 30 miles ndichiita within the range iyoyo kuti munhu handibvunze. But uyu manje chanetsa nje kuti anditi I'm shiver. She's shaking. She started shaking and atanga kuchukuruka, you know, as if you are blushing, but as if blood is rushing to the head. Ndikati, wow. Ndikati, are you sure? You look pale. But with your blood, as if blood is rushing to the head or something. And she said, yeah, I'm shaking. And she was shaking. I could look, you know, she was starting to do this, but she was really shaking. Then she was hot. That's the heat of the body. Since wakapfeka like a polo neck jersey inside and the jacket, can you take off the jacket so that maybe you can cool down the temperature, maybe a body yako? And say, I know it's okay. You know, just like Munarku desert, the way she was feeling so hot. So naturally, car sickness, inokonzerwa nei, like, you know, dear, if you ask your son, chaicho chinenge chinatsoitika mubody yako yemunhu when the car is traveling and it's showing you are feeling that. And zvaita se kana muchitravel a long distance, munoita se kana makadaro, okay, maybe you would say you sit in front. But what kana pane mumwe futi ari kuti netseke ando agara front or ane makumbo problem agara mashure, how do you finish your journey? How do you continue on the journey without it affecting him so much? Munomira here ma brakes so that they can have some air or what? Ipapo ndamira, but she didn't want to come out of the car. I thought if she comes out of the car, ombono famba mbijana, you know, akanofamba mbichana, then anokwanisa kuti say anokwanisa kufila better, because I don't know. You know what, I've had cases of this, but I always thought it was a front seat. And I never thought it's a real problem, but nothing that I owe not a problem. Kumashuro can even collapse for me in Indrugutongo Ari, right? The first time I thought also she had drunk something. He started at 1 year old. We break the journeys and no food. Okay, before traveling. Asano fila saka aufana utodya kana kunwa then kuneva nonwa, but anzi nanodi akatanga, then they would break the journeys along the way. Ari mwana mudiki kudaro, then kuti tasaramba zochema and feeling restless. And
as long as he sits in front he's okay. Ndikafunga ndikati, you know what, vanofarira front seat. Vamwe vakatoramba kukwira motikari, I think last week on a Saturday. Zvakanzi, do you take people in front? And I said no. He says, okay, can you cancel the trip please? Ina handikwanisa kugara mumashure, ndinoita car sick. I feel sorry, but then I canceled the trip. I never take it serious. You know, ndechingofa kuti vanhu vanofarira kugara kufront, ene ndechingozeza kuti kugara front, especially musina vamwe vanhu kumashure, a lot of things, my odors, you know, is my body odors. People don't bath munomu. Saka akagara nomberi unotambudzika ku the whole trip yese unokunhuhwirwa. Saka ndogara kuti garai mumashure. But takatokanzura trip, there were 3 of them. They could have fit in the back, because now we just take 3 in the back. In Indo drive a Prius. I just take 3 in the back. Why can't you sit on this side, on the window side, and you can open the window? He says it's not the same. I don't know how to explain to you. Sorry, can you please cancel? Then I thought that this is taking it too far. Because after all, the journey is only 15 minutes, and that's enough for me. Even if it's 5 minutes, there's no way I can sit in the back. Then I said, when you're on the bus, it doesn't affect them that much. I think because the ndege, there's the open, it's more huge and it's open. But the motkari, it's a claustrophobic. It's smaller, the space is small, and my fumes are too close to home. So my fuse and the car motion, you feel it more because they are on the ground. When you're in the air, unless by turbulence, that's when they feel like an anxiety attack, chayo memory. I think it becomes also like almost an anxiety attack. So yeah, car sickness. It's nice to know kuti even I thought kuti ndezvokunoku, because kumusha handinambo ndakanzwa munhu anoita car sickness, you know, ndakazozvinzwira ndakunoku, but ndaifunga kuti kuda kugara front, farira window. front seat. But ndivade front seat. If I can help it, I don't want anyone sitting in front. That's the reason why. Because havadi kugeza. Saka majority of sweaty and what yasangana, whatever, it's just overwhelming. For me, ndoto pesa ndakutorwarawo nechangu chirwere ichocho odo something. Saka kana kunacho chirwere chakadaro, because handidiwo kuti vagare kumberi for that. But ivo toda kugara kumberi because of their own problem. It's a pity. But then sometimes you have to do. A woman have to do what they have to do. Hey, saka nhasi handina hangu nyaya ini. Nhasi ndatoita zvekutongouyawo, I think ndaita one of those days. Namboda kukanzura, but we've been cancelling a lot, guys. Nekuti ndoda ndine a few things zvandiri kuita. Hey, that surprise is around the corner. Manje chakudzai why the surprise is. Hey. Ndakauza kuti 4 months. Nenge yapfuura panonzi pareport wanditi, anti tete Gire might be pregnant. I might be pregnant. Can you believe that? The Holy Spirit, yeah? The Holy Spirit, hey, we're going back to this. Hey. Not really, but surprise is coming, guys. In another week or so, I'll be saying about my surprise. In case Mozonanda disappear for a bit, the surprise will be coming, and I hope you'll be happy for me too. Soon. Oh, gosh, I have to go back to work. I need to look for something to eat. Nasi apana ndo short chai, because I didn't anything much chandakaita gather. Kwakune nyaya dziri kupisa here kumaraini uko, handinambogather anything. Ngaitotombotarisa kana pa what is it called, imwe nyaya postpartum depression after childbirth. Iyo imoza kwedu kumusha watotaura nyaya iri, right memory. Kumusha kwedu andifungi makore ataita isusu. I don't know now what's the situation. It's a topic that needs to be treated in our communities. That's true. Memory haunza topic iribo. Zvafana kuti even ndakataura yekuti miscarriage. Kuti kumusha isusu patikaita pandikaita miscarriage yangu at 5 months. Apana kamboitawo
kuuya kuti vazonatsa sympathize neni ipapo, it was like I was ignored completely. It's like I don't know how they put it, kuti haungate kuchema munhu anga asati amunhu. Kwavari anga asiri munhu, but kwandiri nokuti mwana akanga atombokika. I mean, this is at 5 months pregnancy, mwana anenge atoshepa. Saka for me it's a child, but it's something taboo chokuti it was never talked about. Even now I still look, ndikatasa musikana vanopinda motikari akati ndiri 30 this year, because nhumbu yakabva 91 muna May, saka muna April. Saka every time ndikatasa munhu ari gore rineri wegore rineri ari 30, ndinenge ndichitofunga mwana wangu musikana, and I look at the girls, because that's the only, remember I've got 3 boys. After that I fell pregnant and ndikasununga to 92, because I was told that's the only way to get over a miscarriage. But you know what, nobody ever talked about it. Saka neunenge wangonyarara, nobody even knew kuti I used to cry, because ndaitowanza kuchema kwacho. So I think those are some of the things that kanyango mwana akaita still birth, hands you don't talk about it. Akaita still birth atobuda akatoshaya. Miscarriage inongorwadza nokuti it's a part of you also that is going to go. Imwe nyaya yo memory and yekuti waita mwana and waita vanoiti chizvo. It's postpartum here. Postnatal, not postnatal depression. The postpartum here, postnatal iwe. Zichi postnatal depression. Murora wangu akaita, so there is potential chingeta mwana. Those days when she can't look at the child, mwana uya ndongosirwa inini. It's post. Aiwa it's postnatal post. Wachembera ndatiko inini mwoyo wakutaura ipipa. Postnatal depression imwe futi yekuti handizive tiye zvino kumusha. Do we understand what it means? Do we understand what it is actually? Postnatal depression, do we understand what it is kumusha? It's something chokuti I think it's a topic yekuti anonatsoziva nezvayo can come and talk. Akaenda through postnatal depression, can you come and tell us kuti you can come on the couch paita type hapo? Okay, kana muri kuda wakaita postnatal depression, I want to invite you to come and sit here so that Mutauro about your experiences and the support you got around or the support you didn't get around, so that other people even video, you can also help 1 or 2 people who are even going through it, and some people are still suffering because it just happened or it happened a year or so ago. We want to know how long it takes kuti uzove okay. What are the tools that one needs kuti ukwanise kuita go through it without too much pain, because you need to detach yourself from mwana and you detach yourself from the child. I want to know what the feeling is, because Moses that Tete Gire andidi kutaura zvinhu zvandisina kuenda through, because I can only talk from experience. I didn't experience postnatal depression, but I saw it and kumurora aita mukamuzukuru kangu ikaka kuti ndaigozona muzukuru auya. It was like there's a days she couldn't even be asked, like when you say be asked, she didn't bother if anything about the child. Detach herself. Is that the feeling or what? I didn't even understand what it was then. That was almost 12 years ago. So someone who experienced it, because it's chibuda from the horse's mouth. It's buda more impact because from experience and what you went through. So please, kanapana aripo anozoona this video and they are willing to come on the couch to talk, I would want to invite you to come and talk about this issue, postnatal depression. Kana noiziva as a nurse and seen it happening as a counselor or even as a psychologist, and you've dealt with postnatal depression through your patient or someone through even your relative. You can just inbox me, then toita my details, then you come and we talk about postnatal depression. I can only talk with people what happens in the process. It's not so easy postnatal depression because through it, I don't know it much.
We can also talk that day about miscarriages and go out how to deal with miscarriage even after, because sometimes I've read somewhere kuti vakadzi vanofunga kuti murume haana chaanofila kana nhumbi ikanzi yapfa, because iye haazomboratidza kuti ari kurwadziwa seri nekuluza kwataita mwana or something, but some they show emotion openly kuti kuluza this baby has affected them the same as anga akatakura wacho. And I think in our culture, I remember even kufirwa nemwana ainzi mwana akafa asati asvitsa 9 months, haatwe recognize that much. Zvokuti munoita memorials or even bury her or something they used to burn, I think, incinerators, and kana maashes acho you don't take, konzi zvatopera zvakadaro, but in 9 months mwana wokuti akanga akangwarisa zvanhu zvakaita vedu isusu, wangu akafamba 7 months, by 8 months angati vatofamba, vamwe vacho vechitwa, vamwe akatofamba pa 9 months. Saka kana vachiti mwana haachemwe ari below 9 months, iye mumwe akanga ma 6 months atosiya ma-memories and everything. I don't think I agree with that. Yes, Precious, ndeipi yako nhasi memory akutangi watanga na memory nhasi akurumidza kugogodza nyange Ruth moyo chaya akutangira. Handizive nyaya ndikutaura nezve miscarriage, but at the same time tachida kubata ne-postnatal depression, Precious, but ina handina mboenda through it, so I will know. So at the moment ndikutaura nezve miscarriage, nezvekuti mwana akafa kudzi kwedu kuchivanhu zvinonzi zvainzi 9 months, I think, kuchivanhu mwana kana asina 9 months or asitabuda zino, I think something like that. Ndibhangu memory hanzi ndibhangu ibvapo, iyo bhangu nhasi watangirwa chete unotoita zvemajeras, nhasi wata memory auya kusensei chaiko ndichingotanga. Thank you so much guys, thank you Precious, memory, Ruth, did for this. But ndoda kunzwa kuti nyaya ndikutaura ipane anganatsoiziva ikati ye-postnatal depression. Can someone just come, can just explain? They kana kufona in, then you can do the phoning kana musingari kuita live. And why ndini tete Gire chete ndiripo, saka you can phone the first number, mutaure as a just phone tinzwe utaure nezve postnatal depression, or kana wakaluza mwana or mwana before 9 months, nokunge nhumbu tete went wakaenda through which one, postnatal depression kana kuti miscarriage. Kana wakaenda through it kamemory phone akapo utaure. Ini ndo zvandikubvunza kuti mafili tinoda kunzwa kuti how did you feel kana postnatal depression. Can you tell me and enlighten us? Hanzi ndiri older sister yako na memory, saka yakona kusura taura zvenhema, iye kuya kuzotaura kuya first kuratidza kuti ndiye mukuru asanotungamira. Memory, do you want to phone in pa WhatsApp sort of ne phone number or ne phone chaiyo, phone even ne phone you had a miscarriage, yeah. Do you want to talk about your experience and how you would have loved the vanhu vari around you, even your partner, kuti ave vaibehave towards you nokuluza kwangwaita nhumbu yacho yange nemwedzi mingani? How did it affect you? How did they, your husband or your partner, even vari around you, relatives, how did they behave around you nokuluza nhumbu yabva? Were they sympathetic or were they saying hazvina mhosva hanga asina kuda unoita mumwe uri mwana mudiki? You see, sometimes the words dzinobuda mimikanwa it's not nice. Hey, uri mwana mudiki unoita mumwe, but do you know kuti sometimes unenge une nhumbu iyoyo mwana 1, after that nhumbu hadzichabati. Kune vanhu after 2-3 miscarriages unonzi ari mudiki uramba uchiedza, mwana hapana achaita manje. How do you know kuti iyoyo pamwe ndanga iri mwana wangu uye 1 andichaita nokutamburira ini monudza kuti uchiri mwana mudiki unoita mwana. And these are the words dzinenge chiuya kune vanozvitivhidhi vechikuru vacho kuti vanenge vachiti aiwa hazvina mhosva. Handiseti pamwe ndokuti nyaradza kwacho, because sometimes it's so difficult unonyarei munhu aita miscarriage. What do you say to somebody? Do you just say kwavari, my sister, it is well, God has seen it like that, let's just thank God? What are the right words to tell somebody who has just had a miscarriage without stepping on their toes? How do you tell someone aita miscarriage kuti umusympathize
Saka totally vanhu varipo around you, and instead of being sympathetic or empathizing, sometimes they can't find the right words to say to you. Saka vanonyarara, it's not vari kukuignore, maybe to justify those who didn't say anything. Wow, zvinhu zvaita. I remember, I don't think anyone said anything. When I came home, people were foot-stooting around me. First time ndakamboenda kuti misodzi yaimboti inobuda, but ndakazoenda kupota ndichikonochemera somewhere, because knowing kuti it's a girl I have always craved. I think it did touch me so much. Kuti okay, fine. My doctor offered would go whenever I went to my obstetrician. I need counselor, you know. I don't know, do you believe Kuti after miscarriage they always say try to have another, but I've seen people want to mourn what they had, to find time to mourn the going of this other one. They feel like it's betrayal. Kuti numbu yabva, then it's betrayal to the fetus yakabva yacho. I don't know. I think it's more personal than anything else. I think I miscarried in April, and I lost a lot of blood. Saka ndakaenda kundapa my iron tablets and chichekwa for a while. But you now hemoglobin and all that, it really did affect me. And even kuzenda kuno even DNC to kill the bacteria. Vakatoti I took longer to wake up. They even argued, should we go ahead in a DNC because she looks like she's weak and hemoglobin is very low. Anesthetic. They were talking in anesthesia, actually anesthetic, in and out of zooming, and they told me I took longer to wake up, and the thing they didn't say was not long, but waking up took me 2 hours or more. They were beginning to feel like is there something that has gone wrong. So you find it's a process, what, and others not knowing really. I think kana usina kuenda walk through it. Ndofanira kana chikudza kuti kana usina walk through wearing lube, it's only someone who has won those expenses there who can narrate, their story. And kana usina kuenda through some of these things, it's very difficult to talk in assumptions, or in what would hypothetical shanda only if we are talking of stories that are not sad. But sad stories, it's no real thing. Kwete zvokuti uti hanzi chichichi hanzi na memory, it's difficult to console someone because you don't really know what to say, plus it doesn't really help. I'm glad my mom was still alive. Banguza uyo anga asata uya precious, but she was there on the phone supporting. So that's why I'm saying that's why my sisters are memory and are precious. I'm saying can I wind up through that? I think those close to you, they need to find ways to just, sometimes I'd say anything, but just holding me. If you are closer to me, just hold me, and what it shows that you are with me in spirit. But sometimes my words, there's power, and the words are powerful. So the wrong word when you don't really mean what it's supposed to mean. Rateta stick kumunhu ari kurwadziwa. Saka you have to be very careful kana uchida kukonsola someone. I don't even remember anyone really trying to say anything, but they're just saying, do you know, I don't know whether is that the right way to say it to somebody. I'm not sure. Maybe they were trying to console Mwari anotora anogona kutora irori ibudzi rake raatora mutorero waaita iwoyo ibudzi rake raatana. Ishe vanoziva neansa vanoziva kuti why zvaitika. Isu venyama hatingambokwanisa kukunyaradza as well, even kuti tipe mhinduro yekuti zvaitika sei. I think it's on a spiritual side, you just console. That's the worst thing anyone can say, because it's not a replacement. Exactly. Unowana mumwe even ndikawana mumwe ini kwandiri, that one is totally different. Exactly. I see replacement, whether anga mwana ane 3 months or something, there's no way. Ini nombonatsofunga manje kuti I think ndo zvavaiita mukore wakudhara, kuti vaifunga kuti mwana uyo achireplace.
sisi wangu andotedza navo vanga vane zita remumwe akashaya ari below 6 months. Saka pavakazeta another girl, they named her the same name they had given to the one going. So I don't know, was my mom trying to console herself by that? Handitozivi nokuti unoza ndofunga vasikatombochemi kana vaikwanisa kuti matwins aniswa muhari ari health and everything, hanzi nokuti it's a abomination. Vambuya vangu vakaita matwins avo akanzi vasikana twin girls vakazopesera vaane 5 boys, vana baba vangu vaingori 5 boys, but twin girls dzakaiswa muhari vasunungukwa. Do you know kuti people think kana zvaitika once in a while I still go back to that miscarriage yet 30 years ago, because maybe I didn't address it. Maybe I didn't address it in a tradition yedu netsika dzedu kuti zvakadaro you don't dwell on it, aufana kuramba chichema kana kuti say pakadaro, nobody trying to understand the pain. People mourn in different ways. Inini ndaitoita nemisodzi chaiyo. Ndaita misodzi but ndakanda kuti misodzi yangu, and especially ndakatanga kuona vana vanga vane 1 year, 2 year old, every now and then I refer to that day nditatisa mwana yedu vanati saka angadadai asi handinawo kutaurira nokuti nobody really would listen to me. Unoudzwa same answer yekunzi aiwa kana yakona kuramba muchifunga izvozvo. Saka ndoita sei ndofana kungorasa that memory yekuti mwana wangu we5 months akakika handiti vana anenge akukika here mudumbu. Saka ini kandakaluza pa5 months mondiudzwa kuti it was nothing. It's something. Ini kwanhari funga izvino I'm 62, this happened 32 years ago, and it's still kwandiri nini ndichingotarisa kuti ndikaona mwana musikana 30 ndinochitarisa kuti so my girl would have been like that, so my girl would be like this, ndichikofunga kuti mwana wangu musikana 1 year ndiangadadai and so forth. The doctor ndaenda kwakandiudza kuti have a baby. Miscarriage inorwadza, but what is the best way to heal without forgetting the memory of whatever? Because they always encourage you to eat a numb. You need to fall pregnant so that you have something to focus on, I think. I don't know that vanokuti ngaitwe uite numb uite mwana kuti replace. I don't think it's about replacing. It's kuti uwane something to heal you or something of that ronda rakasiwa racho. It's not kuti I don't know. Inini I don't know. Inini I fell pregnant, I think, after the lose that one, I think by August or whatever, because I gave birth the following year muna April. So muna August, because that's when I was given the go ahead. You can do it. You can start trying. I don't think he told me kuti ita. But for me, he thought maybe I was getting low and it. I wasn't really. I was very superficial, but deep down there, I still had this thing eating in me, like that wound. It's like I pay for me to fall pregnant. It's sort of like the covered a bit of that wound. I don't know, was it the right thing to do with straight away you fall pregnant, or something to lean on and something to help you move on from what had happened. But the thing is, I think, like you say, everyone is different. I think kuvane support kubva kuhama neshamwari zvinobatsira. Exactly. And varume vedu vechinyakara, I don't know whether they even know what they can do. Because handifungi kuti vaiziva anything kuti do you have, what do they do kana mukadzi mimba yadaro. Hanzi naRuth, ini hangu I got healed nokuita nhumbu straight away. Neniwo futi, I think I went through the same way. I think I chose the route yawakaita, not kuti we had planned. But before that, ndaimuka usiku hwese ndichingochema. So it's not really about replacing. I think it's about healing the wound iripo. To always remember, I never forgotten, and as I have not forgotten anything. Memory I could reply, Ruth, if you don't heal, if you don't deal with the emotions of miscarriage, you will carry those emotions into your next pregnancy, depression, food. Yes. So how do you deal with, okay, wait a number, right?
indakaita nhumbu, I started feeling a lot better zvako memory. And I didn't forget my girl. And at every anniversary, I always remembered, and I would say, if you were today, it's only the past years I have not talked on that day. But took me for the first 10 or 15 years, I used to talk to my girl. You know, like I would talk and say, today is your anniversary. If you are around, today we'll be celebrating with cake. I hope you would have loved the things like pink and what, because I'm always a pink person buying to a girl. And, you know, I would talk. I never talk to anybody about these things because aifunga kuti vanofunga ndopenga. So you don't talk about these things sometimes kuti ndinotaura nchidai. From day one pakasvitsa gore, that miscarriage iyoyo yasvitsa gore, I celebrated 1 year for my baby. And then for my baby, I kept on celebrating, you know. For 15 years, I would celebrate it. I stopped. But it's not kuti ndakamukanganwa or anything. I still think now zvinongo trigger sometimes ndikaona a black girl who's so nemakore mangani, so what do you do? So much I'm married, I have 2 kids, so nechifunga kuti maybe she would have gotten married pamwe ane mwana 1 or 2 or something, pamwe akaenda kuuniversity, pamwe akaita degree, pamwe akaita chi. Every now and then there's all these things, they might, but having another child, it helped. Ndakaita hangu mwana mukomana, but still I felt, you know, I even introduced on my 1 year, pakazvarwa uyu, ndakati I'm pregnant, you know, on the 1 year, ndakati I'm pregnant, and, you know, I was hoping you'll be born on the same day that I lost you, but ndina angu azozvarwa musi wa22 ndakaenda muhospital musi wa10 April 1991 for the miscarriage. And yeah. Hana Ruthi kuna memory is trying to reply kune ya wataura yekuti my emotions miscarriage kana kasaya address kwa mushe, you might carry them into the next one yako pregnancy, and then wakuzoita depression and waane postnatal depression now, which is a reason from not addressing both of the situations dzawapinda. Postnatal depression is something I can't talk about, so I'm still asking kuti kana kuna akaenda through postnatal depression. We are talking now tikutaura izvo nezvokushaya kwe what do you call it, what is miscarriage muchivanhu, tisanambuya wacho inonzi miscarriage neshona. Hello pachakafugidza. Okay, inonzi miscarriage neshona. Ndikumbotry kuona kuti Google angave neshona version here. Kunonzi kuita sei? Inonzi amutoziviwa mese, ndikumbotsvaka kuna Google. Shona yakangooma iyi, mama wedze. Onai, inzwai shona iri kunditi miscarriage inonzi nhumbu. Handiti muri kuona some of these things mawedza hapo. Kunonzi kupfudzika. If I remember well, kubva nhumbu, but word one inonzi kupfudzika, I think. Pamwiri pakapfudzika or something like that. I think that's the Shona one for that. Kupfudzika unge kuraba off. Kunonzi kuraba kupfudzika man. If I remember when kupfu, I don't know. I think that's what they call it. Kuti miscarriage akapfudzika, kupfudzika like rubbing off. It was rubbed off. Kushodza. Ehe, unoenda kushodza unobva waita kwemombe. Kushodza kwemombe. Kupfudzika pamwiri. Akapfudzika pamwiri. Kupfudzika. Something like that. Akashodza. I think kushodza, it does sound so andifunga kuti ikaite kushodza. Precious. Yes, kushodza, but andifunga kuti wandi kushodza hanzi akapfudzika pamwiri. It's like rubbing off pamwiri pakabva. Kupfudzika pamwiri. Zvataurwa apa ndezvokuti hanzi kana wapfudzika pamwiri. Replying to Ruth Mamoy. I understand that so well. I decided that I was done with having kids after that, but 7 years later, my last born came by Ginya. Wasona manjika wakaso. I think, like you say, I think in Diwambotorati, I think we all mourn different.
vamwe vanomona for long, vamwe vanobva vatoti havachada nenhumbu dzacho. But I've seen people who have lost one after another, like even ichingobva nhumbu mvatoneta imwe, which is also detrimental to health, because kana wabva pamwiri, depends kuti pabva sei. For me, it went on, mwana achingonzi akasimba, because the heartbeat was there for 5 months, idzodzo and some 1 week, but I had lost a lot of amniotic fluid around the baby. No matter if they wanted, I think they wanted to push to 24 weeks. Maybe they would have tried kuti vaite cesarean kuti vabvise mwana or whatever, but akatadza kusvika ku 24 weeks. 21 or 21 weeks or 22. I'm not sure there. But I had lost amniotic fluid. There was no fluid. I don't know. That was the miscarriage. And amniotic fluid around. I kept on losing it. But I was losing like bleeding. It wasn't coming like the fluid itself. The fluid was like blood coming out. So it was like I was on periods continuously, but it's really heavy. And waenda kunana mai vechikuru vaibva kudza kuti hanzi uri kugezera mimba, but unogezera mimba for how many months? Ini ndakasvika 8 months chaiyo, ndikatozopesa svika 9 months, ndokuti patingangomira ngoti mwedzi yakati masvondo akati mhanasurunga mwana. Ndo answer dzandainzwa, hazvina izvo usavhunduke. Kana kwadhokta kungoenda zvako kutambisa nguva nemari, hakuna zvinoitika izvi. Asi I wasn't sure kuti zvinongoitika that way, because it was different. It was a bit of pain. So ndakati beta ndonzwa zvekuenda kwadhokta anondoudza what's going on, woita scan wona what is really happening. So it was like the fluid, they couldn't discover what it was. Ndakaiswa maavenues, I think ndakaadmitwa almost twice kwandaingonogara ndakarara ndiri padrip or something, ndakangonzi makomboko. Vachiitira kuti pamwe zvinoitwa kana vachinzi unotama miscarriage aya to avoid, vanozoitwa I think inonzi stitch kuti vavhare chibereko, kuti mwana asakurumidza kuti premature push. Ndakaadmitwa vachifunga kuti it will help. I needed rest, and also too much high blood pressure was going too much far up and so forth, pre-eclampsia. Ndo inonzi pre-eclampsia zviya yekuti high blood pressure dzichikwira nemimba idzi. Ndo imwe yacho yekuti vanhu vanenge vasingazivi what it really means, and kuchivanhu vanoshandisa zvonguradza zvechibhoy inonzi pre-eclampsia. Pre-eclampsia. Early signs of include high blood pressure and protein in your pee. But I didn't have that, but my high blood pressure was just going up and up and up. So I had to be hospitalized at the same time. So twice or so. And ndakati handichada, ndofunga ndakutoregera. But you know what? The miscarriage hit me so much. I really tried. Pandikangonzi try that, and I thought, you know what? Let me just try and get something back. It was my way of healing. So if you had a miscarriage and kana wakapfudzika pamuviri, and you went through all that, we would love to hear kuti tinzwe kuti muchiudzawo vamwe, so that pane vamwe vari kuenda now isatowana mbuya totaura zvinhu zve 3 years ago. So you find kuti this thing always goes with you. Ndanhasi ndinotarisa izvo, not in a sad way, but I'm not sad anymore. Takazoona kuti pane a reason inongozikanwa nemusiki why I couldn't hold that baby in my arms, but he ended up giving me my last born. Like you are saying, your memory, even if you couldn't hold that child, 7 years later, he still, Lord, wanted to reward you with something, and he still gave you a son, by force still. Yes, wakaita mwana wako akazoya even after the miscarriage. So I think ichandoda kuti ndiudze munhu kuti there's life after even miscarriage. You don't have kuti urambe kufunga nokurangarira that. I don't think is chakaipa. I did it, like I said, I did for 15 years. I would celebrate alone in my thoughts and try to talk to myself like a crazy woman, nechitaura nchisekerera nchiona mwana wangu musikana in my vision. So thinking it will be best friends or fighting like a cat and dog, who knows, fighting like cat and dogs, but because they are so you always think of the positive and the good things and the thing. So it's like eating my best friends, maybe shopping and all that stuff. But I was rewarded in nemzukuru wangu musikana, and
we will start going shopping soon. Waseka. So thank you so much. Kuna memory for the input for now. Ruth also, this is a teammate, my team miscarriage. Thank you so much for the input. But we tiri kuchirungoda vamwe kuti muye kana muchikwanisa kuti mutiudzewo your experiences. But chandoda natsoda ndechekuti kana makamboenda pane akaenda through postnatal depression akabuda mairi, and it's now years back, or it's a few years, or it's even last year, or even recent, you've just been out of it, or you are going through it. Toda kuzivawo kuti mutinziso vamwe vari kunzoko kuti kana waenda through it, vakaenda through it, what were the tools that you used kuti mubve mazviri? Isu ini ndati kubva mairi, even Ruth did the same like me. I fell pregnant. Pandikangonzi your hemoglobin is good and everything. I fell pregnant and I had a baby boy in 92. So you can see I didn't stay long. Ndakakurumidza manateta nhumbu. And I would introduce that boy to his sister, and say, I have a brother now. Is this your brother? Sorry, so, and blah, blah, blah. Yes, I was crazy, maybe talking to myself, but it held me for 15 years. It held me, and I had to let go. But still, once in a while now, I talk about it, and I talk without remorse. I talk not without sadness or even, emotions. I talk about it because it was an incident that happened, and I feel that it wasn't meant to be. Mwana uyu anga asiri wangu, vakaona zvakakodzera kuti vamutore nguva iyoyo vazondipa or vakandipa. So ndinongo in a Christian way, that's how I would have put it, kuti it wasn't meant to be. Vanhu maruva avo vanobudisa mamwe adziri mhodzi, vamwe vanobudisa he took what he took. But I accepted that, and now I've accepted it for years. When you go through it, is having another child a real good solution, or just more mourning for as long as you need. I don't know how long do you need to mourn a miscarriage. I'm not talking about even stillbirth. Stillbirth is a child. I'm talking more about a miscarriage, but stillbirth to 9 months that I tell you, vakanga vasingavige stillbirth I told it say kana nezita utonema vanongotora, but kuno chirungu they even ask they even ask you to bury stillbirth. Much and toda kutota bless way nokuisa nokupazita and mwana wangu angati my little girl angati blessed mwana ye, trust me, because you're a good mother and sister. Thank you so much. I still have all your children anyway. God gave me a lot, I prayed for Jabez his prayer, and I get a lot now. I've got girls, I've got boys, my territory is enlarged, could overflow. And that much we know. You ask him, he says himself, he is not a father who will give you a stone when you ask for bread. He will not give you a snake when you ask for fish. So remember that. Hey, we are spoiled. You need it. I want this, I want that. You are spoiled. Baba yedu ari kudenga vanotipa zvakatikodzera zvatinoda. Takapuwa mapudzi. Yes, he gave us that. And nyangwe data iti zvimitombotorerwa tatedza kudai, asi anongokudza kuti ndofadzai zvakadaro. Saka ini ndikutsvaka munhu akaita postnatal depression. Did not understand that I'm going to talk about on Wednesday. Postnatal depression, or going through it, or past it, will be even better, because we want that to learn also from someone who went through it. How did they overcome it in the end? Vasina kuenda pa medication, because I don't know to know depression, you want a medication through that postnatal depression. Or work up a medication for that to help you, but now you've weaned yourself off. How do it? Saka kana pane varikuda, please inbox me, then we can arrange kuti tisangane mu chat medu muso Wednesday na 7 p.m. totaura nezve postnatal depression. Ini ndichamboendawo kunoita research
I'll research postnatal depression and I'll find some stories on Google dzinogona kutaura in case ngashaya munhu anoyazotaura vanhu vari busy or vanhu vari hesitant but to talk about themselves. So kana kunazvo tinombochatsvaga kana pana ndakawana something else to me, send to me and help tete Gire. Asi after this Wednesday takumbotaura nezve witchcraft. Varoi chibokudzai story idzo. Ini ndotaura mastori, ndautaura mastori andoziva, handisitaura anonzi my hypothetical. No. Apa nda kutokutaura zvakanatsoitika chaizvo ndichiona kuti yes, these things are there. Ndinayo proof. Iyoyo handimbombofi ndakaikanganwa because it was like an eye opener for me kuti these things, yes, tinosingonzwa, but I saw it first hand and I dealt with it first hand. Saka ndo yachataura but tombotaura nezve mofunga toita se tokontina nepostnatal depression here kana tombopinda hanzi makuda makuda kuti makusana mavillage tibemo yedu tete memory ama yako. Aiwa, toda kumbotaura these things are there. And tichitarisa why ndiri kudaro ndakatarisa iya vamwe pastor vekusouth africa vanopinza vanhu nepagedhi. Hani makambovaona here? Pane gedhi rinenge riripo so and vane zvavakatakura, vanoramba kupinda mugedhi. Saka inenge achingoti ngena, ngena. And saka anotsvaga vanhu vake vachipusha vaenda nemunhu achiramba kupinda pagedhi. But then amazingly anozopinda kokutanga kechipiri achiramba and achinzi proclaimer Jesus achiramba. Saka nevaro yokugokwe ameni zviripa. But the thing is why vakadzi ndo vakawanda there? Varume hakuna here varo yeni vari pafacebook. Regai ndisanova bloka vose tete tigonyatsotaura. So I think gatitaure sondo this Wednesday tombopedzisira tichiita postnatal depression because ndikutarisa vanonzi vegokwe nditaura vano not because want to ndoda kutaurawo nezvekuti wakateverwa usingazivi ende tinoti kuti waida kuita things but it ends. So sometimes you are just born that tete varume variko, but when you look at even varo vegokwe kwese kwese vese vari kuda vakadzi ruso. Ini ndambokudza ndakakudza achifa hembe kuma 4:30 sakoko ingeri sama kunochena nokurume. Anokanganwa that picture I saw. Ndakatifunga kuti ndikaiona inini ndega passenger yangu ikati hana kuona. Ndofanira kunonamata zvakaomarara because what is this? But my people were looking. Munoziva zvemunyika munomuka desi kuzokumusha vanhu vakatanga kuti vachitevera vachida kumukavha. But munomu aitongofamba and vari kutoita business ravo vachitenda vachita business ravo achicrossa kubva kuBaker Street side vaibva kunge kupark ngangabva kuRegents Park ndo direction, but anga kucrossa pana Malibon paya achifamba memwana mudzima nothing kana chiti nothing angasina kana chii ari mutwi achifamba akacrossa street. Chakaona kuti haasi papari nedezi haana kumbomira. Mota dzaitomira achifamba chete achicrossa. Mota dzakatomumirira pamberi pangu pane mota about 2. Ndikati why is it's green hapana ari kupinda. Tikaona madam ari kutofamba vachicross. Saka I mean even muno vachifamba vachicrossa kudaro ndikati yezvo. Ndikati what happened? Saka nemumwe uyu this guy wanandi naye half African half Asian. Skanzi uyo muroyo. Skanzi that one is a witch. Maybe she was caught up before they finished and come out. Now she's left. She's destined. She's not as I think Inisa she's eyes are glaze. Atozivi zvari kuita because ukaona ari kupinda muroad asina kumbopaka na giveaway. Ari kungofamba neBaker Street akananga akadaro koko. Saka it's something that really shows about 3 years or 4 years ago, I can't even remember, but it's some time back. So yes, kungotaura kuti kuti patka dzedu kwainzi munhu arambirwa uroyi
anzi munhu anomborwa kura inonzi chikosong yaitatsvaga yoyaitaplaya musi wose saka anyway musi wesvondo izvo musi wechitatu notombota chisanobloka precious vose okay. Isu hatitauri ramastori chete but ane mhino refu anofunga tiri kutaurwa nezvayo tiringotaura mastori chete atiri kuonawo indakudza kuti isusu tete Gire natete Flo tinotaura zvatirosangana nazvo mazuva ese kana ngo tikataura nezvizvi isi tiri kutaura tinawo tine pointer 8 tiri kungotaura zvatiri kusangana tichiona nganga nemaprofita tichionawo pafacebook zviri kuripotwa nevamwe tichitaura kuti what do you think tete tozvitaura chete tinotaura tinovimba naJesu tinotaura chete nezita raJesu tinotitaura kuda kuziva kuti saka handizive kuti tichanzwa kuti tinofamba semusi wacho yezvi zvino isi tinonamatira nezvazvo tizoudzwa totaura sei saka yes apa nechidangonotisa kuti this is what is happening like muchechi this video yechechi ndatoisa pareminder yaita inonzi vakadzi vese vapinda vakadzi vakatoti kuti wanda vachipinda one by one one by one vachipinda vachiramba kupinda vakadzi almost 3 saka tosangana musi wechitatu thank you so much for being here tete Gire wadamboenda kunosenza naitofa ndopedza na 7 ndobva ndaenda na8 kubasa saka ndobuda na8:30 nambotsvaka chokudya ndipewo chikafu edwe mazuva ndiri kusenza zvokuti handina nguva yokubika zvakaoma. I love you guys. Dema mune inonzi dema mune chikafu padhuze shuwa kumba kwako kune chikafu here precious pamwe ndingatodriver kuya kuBattersea wabike ndiuye ndizodyawo undipowo lunch box anyway ndambotsvaka chikafu guys hanzi uyai mutore wabike uyai tidye rice nekari goti goti is not my style goti ndinongoda hura wakasungwa chete huri mukati uya nyama yese kunze handina basa nayo yembudzi ndinongoda makuru matumbu aya nechi zvakamonwa zvembudzi ndo chete chandodya pambudzi saka ndikakudza ndatenga mbudzi muze ndikutengera chete makuru ayo nechini handigone kuibika maybe hana mvura ndakabika kari goti inga zvako uchatondipa recipe undinyorere recipe yekari goti ndigozomboiedzawo zvimwe ndingatange kuifarira mwene wiki yakanaka asikana tataura zvinhu zvinoita kuti mumwe munhu aihope mumwe munhu adzidzawo mumwe munhu who is going through a miscarriage pamadzidzawo advice kuti ini namuna moyo isakafunga kuita nhumbu straight away after maybe tanzi go ahead was simple enough memory ati ndakazoisa 7 years down the line 7 year each akazoita wake mwana wake weginya baginya. Good night memory. So good night everyone. I love you very much. Thank you for your support always. My partner in crime will be joining me maybe in 2 weeks time. Next week Sunday maybe she'll be busy, but achadzoka my partner in crime will be coming back. I miss auntie. Bye bye. Good night precious. Good night Nodi. Good night Yengeterai. Good night precious again. I love you. Night. Good night Ruth. Kana pane vamwe vandasiyawo vari kuwacha, thank you so much for watching. It's a great Sunday, and I say, may the blood of Jesus be put upon your lives that another week. Mu protect and everything.